Types of duties. This valuation and tariff value we have done yesterday, no? Chala, right heading. Types of duties. See, another important part in your customs apart from valuation is types of duties. And what are the various types of duties that are levied under customs? Okay, చూడండి ఇక్కడ. Types of duties are broadly categorized into two types. First one, import duty, export duty. If you people remember, in the introduction I told you that if you want to study the customs law, we have to study Customs Act 1962. Okay, all the sections that we are studying is Customs Act 1962. Then second act which I told you is Customs Tariff Act 1975. Okay, so as per Customs Tariff Act 1975, okay, the first schedule, schedule 1, deals with import tariff. ఏం డీల్ చేస్తుంది? ఇంపోర్ట్ టారిఫ్. దీంట్లో ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఇచ్చారు. ద సెకండ్ schedule, schedule 2, deals with export tariff. It deals with export goods, export taxes. Okay, but as I told you, 99% of the imports are taxable. Very few imports are exempt because government don't like to go for imports. Importing is not safe for the country. Importing will make you slaves and others will start dominating on you. Okay, now export, 99% of the exports are not taxable. Almost all the exports are exempt. Very few exports are there which are taxable. As I told you, only 5 items are there which are taxable. So our discussion will not be export duty, our discussion will be import duty. Okay, now government don't want to encourage you for imports. So what government did, you know, I told you in your GST, tax on tax is not allowed. Why? Why tax on tax is not allowed? Cascading effects of taxes, etc. That's all not good. Now I say it's good. It's good for the country. Why? Because if you put tax on taxes, multiple taxes, n number of taxes, people get discouraged. People get discouraged and they don't go for imports. That's what I want. Okay, so what they do, you know, these are the various types of duties which are levied under customs. The first type of duty which is levied on the customs is BCD as per section 12. What is BCD? Basic Customs Duty. As soon as a particular product is imported into the country, you will find out something called AV or TV. Yesterday we have discussed as per section 14 how to determine AV or TV. FOB, first price of the goods, adjustments as per rule 10.1, then FOB, to that we add rule 10.2, freight insurance, you will get CIF value, TV or AV. On that, the first duty that we levy is BCD. Okay, now BCD is levied at the rate of 10% today unless otherwise specified. This is standard rate. This is standard rate. If you remember in the intro I told you there are some preferential rates, 5%, 7.5%, 12%, 20%, 40%, 80%, different rates are there. Those are preferential rates. Okay, unless otherwise specially stated.
On AV or TV, we levy a BCD, basic customs duty at the rate of 10%. If you people remember in the introduction class, I told you, initially our government logic was levying a huge rates of taxes. 200% to 300%, 500% duties they used to levy. India became party to GATT where they have to reduce this tax to 10%. Okay, so this 10% will be levied on BCD. So AV or TV, you will get AV plus BCD. Clear? The second duty. Second duty, once upon a time used to be like in our income tax, we used to have health and education cess, no? Ala undedi. But that has been replaced recently, some 5-6 years back, and they made it as social welfare surcharge. Social welfare surcharge. This will be levied at the rate of 10% on BCD. Social welfare surcharge will be levied at the rate of 10% on BCD. This is not on AV or TV. This is not on AV or TV. Example, you remember in income tax we have learned surcharge. Income tax is levied on income. Surcharge is levied on what? So, surcharge is nothing but always. You remember that logic? Same concept. So, what will happen, you know? You start with AV. On that we add BCD at the rate of 10%. Okay. Then you will get AV plus BCD. On this we add social welfare surcharge at the rate of 10% on BCD, not on AV. Then you will get AV plus BCD plus social welfare surcharge. Remember a logic. This has to be levied whether said or not in the problem. Like we do health and education cess. Surcharge. If total income exceeds 50 lakhs, 10% surcharge we levy. Yes or no? What cheppala problem la? If total income exceeds, automatically you will get a surcharge. Here also same story. BCD unte surcharge vachestadi. Because this social welfare surcharge is levied on what? Clear? This is the second. Okay? Third one. IGST as per section 3 subsection 7. IGST as per section 3 subsection 7 of Customs Tariff Act. Okay now? See, why I don't like imports. What is your problem in imports? The problem for me in imports is you import from abroad. If you have not imported, if the same product is produced in our country, we would have got central excise duty. If the same product is produced and sold in our country, we would have got sales tax. Ee central excise duty, sales tax, service tax తీసేసి today we have GST. Okay? GST lo two types చెప్పాను. Intrastate supply, interstate supply. If it is a intrastate supply, we levy CGST and SGST. If it is a interstate supply, we levy IGST. If it is a international supply also, we levy IGST. మీకు గుర్తుంటే అక్కడ చెప్పాను. Import of service, export of service. So GST covers service, goods will be covered by customs. Mana GST lo we have learnt only importation of service. We did not study importation of goods. Importation of goods is covered by customs. Okay na? So IGST should be levied here just to compensate the revenue. Okay na? Then with ALID, you start with AV. On that you levy BCD. On that you levy social welfare surcharge on BCD. Then you will get AV plus BCD plus social welfare surcharge. On this you have to levy IGST at the rate. If no rate is given, follow 18%. That is tax neutral rate antar denni. When no rate is set in the problem, you follow 18%. Clear? So we levy this on this. Then you will get AV inclusive of all taxes. Whether said or not in the problem, pakka you have to do BCD, social welfare surcharge, IGST.
Clear? In same GST, I taught you something called compensation cess. Gurtundara? Yes, sir. On luxurious products, sin goods, etc., we levy something called compensation cess. Compensation cess will be levied at the rate of 40%. Same thing, if any luxurious goods you have imported, any sin goods you have imported, on which compensation cess act 2017 applies, then that also should be levied. Sir, that should be levied on what? AV, on that BCD at the rate of 10% plus social welfare surcharge at the rate of 10%. On BCD you will get AV plus BCD plus social welfare surcharge. On this you have to levy IGST at the rate given. Then you will get AV plus BCD plus social welfare surcharge plus IGST. Okay na? On this you have to levy compensation cess at the rates given excluding IGST. Compensation cess should not be levied on IGST. Endukante GST lo there is no tax on tax. So this should be levied on this value, not on this value. Clear? Ante AV plus BCD plus social welfare surcharge మీద వేయాలి. Clear? If you do this, whatever you get is nothing but AV inclusive of all duties. Okay? ఇవి first 5 varieties. This is given as per section 3 subsection 9 of the act. Section 3 subsection 9 of the act. Clear? So this is what? The first tax that we have is BCD. Second tax that we have is social welfare surcharge. Third tax that we have is IGST. And the last tax that we have is compensation cess. Okay? This compensation cess should be added only if it is applicable, because compensation cess is not applicable on all products. Compensation cess is applicable only on certain products. Okay na? So 1, 2, 3 taxes pakka: BCD, social welfare surcharge, IGST. Clear? That's it. These are the first 4, 5 taxes that we have under customs. Okay? Chalo, quick notes raskondi. Write quick notes. Write heading types of duties. Write heading types of duties. Right. As per customs, Tariff Act 1975, as per Customs Tariff Act 1975, comma, on AV or TV, custom duties are levied as follows. Customs duties are levied as follows. Like this, in middle of the page you write types of duties. Middle of the page you write types of duties. Divide that into 2. Import duty, export duty. Import duty, export duty. Import duty, export duty. Right, under import duty, right, as per first schedule to import tariff, as per first schedule,
import tariff, exports, second schedule, export tariff, under import tariff you write, here you write the list. I'll give you the list first, then I'll give you the brief. Under here you write, ఇక్కడ రాసుకోండి A, B, C, D, ఇక్కడ రాసుకోండి what all taxes we have. Write one by one. First one, basic customs duty. Basic customs duty, section 12. Second, social welfare surcharge. Social welfare surcharge. దీనికి సెక్షన్ ఏమి ఉండదు, ఇట్ ఈస్ లైక్ నార్మల్ సర్చార్జ్. థర్డ్, ఐజిఎస్టి. ఐజిఎస్టి సెక్షన్ 3 సబ్సెక్షన్ 7. సెక్షన్ 3 సబ్సెక్షన్ 7. Section 3 subsection 7. Next, compensation cess, section 3 subsection 9. Compensation cess, section 3 subsection 9. Next, safeguard duty. Safeguard duty, section 8B, capital B. Section 8B, capital B. Countervailing duty. Countervailing, COUNTERVAILING, countervailing duty on subsidized articles. Countervailing duty on subsidized articles, section 9. Section 9. Anti-dumping duty. Anti-dumping duty, section 9A. Anti-dumping duty, section 9A. ఓకేనా, ఇవి మేజర్. ప్రొటెక్టివ్ డ్యూటీ రాసారా? రైట్, ప్రొటెక్టివ్ డ్యూటీ. ప్రొటెక్టివ్ డ్యూటీ, ఒక్క నిమిషం. సెక్షన్ 6 and 7. సెక్షన్ 6 and 7. సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ రాశారుగా, కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీ, యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ, దట్స్ ఇట్. ఇవి అదర్ డ్యూటీస్. ఓకేనా, చలో రాసుకోండి వన్ బై వన్. కమ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీస్. Come to export duties. Right there. Almost all goods are exempted. Almost all goods are exempted. Very few very few goods will be taxable. Very few
goods will be taxable. Like right, leather, waste and scrap, leather, waste and scrap, comma, snake skins, etc. కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి which will be taxable. కొన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి which will be taxable. అంతే. Okay, so we don't even have problems on export, we'll have only on import. చలో రాసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ BCD, basic customs duty. Right, a BCD at the rate of 10%, a BCD at the rate of 10% will be levied on, a BCD at the rate of 10% will be levied on AV or TV as per section 12 of the Act. As per section 12 of the Act. As per section 12 of the Act. Full stop. As per customs tariff, BCD has two types of rates. BCD has two types of rates. A-bit, standard rate, B-bit, standard rate, B-bit, preferential rate. Okay, na? That's it. It's our report. Next, second one, social welfare surcharge. Right. On BCD, underline that and write. On BCD, a social welfare surcharge, of 10% will be levied. 10% will be levied. Full stop. It is levied only in case of, imports. SWS is not available on, applicable on it. SWS is not applicable on exports. Okay na? Next, SWS is 3%. SWS is 3% on gold, silver and other precious metals. Ante instead of 10% SWS, we'll be levying 3% if the problem is gold, silver or precious metal. But generally a problem ravu, it will be only 10%. Just I am giving you information. Okay na? Next,
Next point, it is levied on only BCD. It is levied on only BCD. Okay. Third, IGST. Section 3, subsection 7. Right. First point. On imported articles, apart from BCD and SWS, IGST will be levied. IGST will be levied. Full stop. Second point. IGST is levied. IGST is levied as per GST law. As per GST law under customs. And what is this meaning is, as per GST law on that particular products, if they are traded in India, supplied in India, what GST rates are there, that rates will apply. That is the meaning. But it is levied under customs. Okay. Next. IGST is not levied on. IGST is not levied on compensation cess. IGST is not levied on compensation cess. But it is levied on special duties like safeguard, protective, special duties like safeguard, protective, anti-dumping duty, etc. And remember, first we should levy all those duties, last you should levy IGST. But generally avanni special duties comes in only special circumstances. Clear? Next, compensation cess. Section 3, subsection 9. Compensation cess. Section 3, subsection 9. Underline right there. First one. Under GST, compensation cess is levied on. Under GST, compensation cess is levied on high-end products, and demerit goods. Next point. It is levied on all duties. It is levied on all duties other than IGST. Last, it is levied as per GST law. It is levied as per GST law under customs. Under customs. Okay na? Chalo.
That's it. This is what you should know, and write this pro forma now. This part. ఇది final pro forma for you. రాసుకోండి. Computation of రాస్తాను ఆగండి మళ్ళీ. రాసుకోండి. Right everyone. Computation of customs duty payable. Computation of customs duty payable. Okay, join. You need to take columns like this, particulars and 1 rupees column, and start. AV or TV. On that you add BCD at the rate of 10% on AV/TV. Add SWS at the rate of 10% on what? BCD. Then whatever you get is nothing but AV plus BCD plus social welfare surcharge. On that you add IGST at the rate of percentage on AV plus BCD plus SWS. Then you will get AV plus BCD plus SWS plus IGST. On that you add compensation cess at the percentage on AV plus BCD plus SWS. IGST తీసుకోవద్దు. Then you will get AV or TV inclusive of all duties. ఇది pro forma. This is a final pro forma. Understood? అంతే, ఇంతే సింపుల్ కంపిటీషన్స్. వాడు ఏవి ఇస్తాడు, టాక్సెస్ చెప్తే చెప్తాడు, చెప్పకపోతే చెప్పాడు, మీరు ఫటాఫట్ చేసేయాలి. క్లియర్? చలో, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు చేయలేము మనం నిన్న? ఓకే, చలో రాజేండి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి రా. Compute the assessable value of the machine of imported from Germany under the Customs Act and also determine the duty liability. Okay, duty కూడా ఉంది కాబట్టి తీసుకోవాలా. ఎస్టర్డే వాల్యూ గుర్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనం వాల్యుయేషన్ చేయాలి, డ్యూటీ కూడా కనుక్కోవాలి. బోత్ వి విల్ డూ. ఓకే, దిస్ ప్రాబ్లమ్ కాస్ట్ యూ 6 to 8 మార్క్స్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ మీరు లక్కీ ఉంటే 10 మార్క్స్ కూడా ఇస్తాడు. 6 to 8 మార్క్స్ పక్కా ప్రాబ్లం, ఏం ఉండదు బుడ్డది, నేను చేసినట్టే ఉంటుంది అంతా. ఓకే, చలో స్టార్ట్. Write down. First one, computation of AV or TV. First AV or TV చేద్దాం రా. చూడండి అన్న, ఫస్ట్ ఏవి ఆర్ టీవీ. యూఎస్డీలో ఇచ్చాడు కదా వాడు, ఓపెన్ చేయండి. డాలర్స్, పర్టికులర్స్, డాలర్స్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్, ఐఎన్ఆర్. ఓకేనా? చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి రా వాడి ఇన్ఫర్మేషన్. ఎఫ్ఓబి వాల్యూ అన్నాడు, అది ఎఫ్ఓబియా మనకి? ప్రైస్ ఆర్ కాస్ట్ ఎంత? $30,000. ఎయిర్ ఫ్రైట్, ఎయిర్ అంటే మ్యాక్స్, 20% ఆఫ్ ఎఫ్ఓబి. ఇన్సూరెన్స్ నాట్ నోన్ అంట, ఎఫ్ఓబి. డిజైన్ అండ్ చార్జెస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇండియా, Indian Agents Commission. Transport charges from port to factory in India.
దీన్ని పోస్ట్ ఇంపోర్టేషన్ ఛార్జెస్ అంటారు. ఇంపోర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకెందుకు ఇంకేడవడానికి. రేట్ ఆఫ్ డ్యూటీ 10%. ఏం రేట్ ఇది? ఐజిఎస్టి 12%. ఓకేనా? సింపుల్. చలో స్టార్ట్. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ యాజ్ నోటిఫైడ్ బై సిబిఐసి. చలో రాసేయండి రా. ఫస్ట్ వన్, ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత నాన్న? 30,000 USD, 65 per dollar. చేయండి. 30,000 into 65, 19,50,000. యాడ్ చెప్పండి వన్ బై వన్. ఫ్రైట్ ఇన్సూరెన్స్ తర్వాత చేద్దాం. డిజైన్ ఛార్జెస్ ఇన్ ఇండియా రాయచ్చా? తీసుకోవద్దు. engineering, artwork, design, plan, sketch undertaken anywhere in the world you can take except India. You should not take. Put a dash. Tarata Indian agents commission తీసుకోవచ్చా? ఎస్. దేంట్లో ఇచ్చాడు వాడు? ఐఎన్ఆర్లో ఇచ్చాడు. సీదా ఐఎన్ఆర్లో తీసేసుకో. ఎంత? 20,000. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్, రైట్ ఇన్ బ్రాకెట్స్, పోస్ట్ ఇంపోర్టేషన్ కాస్ట్ వి షుడ్ నాట్ టేక్. అంతే. టోటల్ $30,000. మనకు అక్కర్లేదు ఇది. ఈ టోటల్ చేయండి. 19,70,000. ఓకేనా? దీన్ని మనం ఎఫ్ఓబి కాస్ట్ అంటాం. ఏమంటాం? యాడ్ ఫ్రైట్. ఎంత యాడ్ చేయొచ్చురా? మ్యాక్సిమం 20% ఆఫ్ ఎఫ్ఓబి. ఓకేనా? నా వీడు ఎంత ఇచ్చాడు? ఎయిర్ ఫ్రైట్ $7,250 ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఒక్కసారి కన్వర్ట్ చేయండి. $7,250 into 65, $7,250 into 65 ఎంత వచ్చిందిరా? 250. ఓకేనా? 20% ఆఫ్ ఎఫ్ఓబి చేసుకోండి. మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా 19,70,000. 19,70,000 ఇంటూ 20% చేయండి. 3,00,000. నౌ 20% ఆఫ్ ఎఫ్ఓబి ఈస్ 3,94,000. వాడిచ్చిన కాస్ట్ ఏమో 4,71,000. తీసుకోవచ్చా? మ్యాక్స్ అది యాడ్ చేసేది. మ్యాక్స్ 3,94,000. తర్వాత యాడ్ ఇన్సూరెన్స్. ఇన్సూరెన్స్ ఎంతో ఇచ్చాడా వాడు? ఈ సెడ్ నాట్ నోన్ అన్నాడు. 1.125% ఆఫ్ ఎఫ్ఓబి. 1.125% ఆఫ్ 19,70,000 తీసుకోవాలి. అమ్మా యాడ్ చేసేయండి. యూ విల్ గెట్ సిఐఎఫ్ వాల్యూ ఆర్ టీవీ ఆర్ ఏవి. $23 lakhs. $86,000. $86,163. ఇది ఏవి ఆర్ టీవీ. ఓకేనా? ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ నాన్న. దీనికి మినిమం 2, 3, 4 మార్క్స్ వరకు ఇస్తారు. ఓకే? తర్వాత చలో స్టార్ట్. మళ్ళీ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ పేయబుల్. మళ్ళీ పర్టికులర్స్. ఇంక డాలర్లు తీసుకోవద్దు. ఆల్రెడీ ఇండియాలో ల్యాండ్ అయిపోయినాం. ఐఎన్ఆర్ ఆల్రెడీ డాలర్ నుంచి ఐఎన్ఆర్ కన్వర్ట్ చేసేసాం. ఓకే? సో రాయండి. టీవీ ఆర్ ఏవి 23,86,163. యాడ్ బీసీడీ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 10%. ఇచ్చాడా వాటి రేటు? ఒక్కోసారి నీకు ప్రిఫరెన్షియల్ రేట్ ఇస్తాడు రా.
ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంతే. బీసీడీ ఈజ్ నార్మల్లీ 10%, బట్ సమ్ టైమ్స్ విల్ గివ్ యూ ఎ ప్రిఫరెన్షియల్ రేట్, యూ షుడ్ టేక్ దట్ రేట్. ఓకే, చెప్పండి ఎంత? 2,38,616. ఓకేనా? మళ్ళీ యాడ్, whether said or not in the problem, you have to add social welfare surcharge at the rate of 10% on 2,38,616. That is 23,862. AV plus BCD plus SWS. ఎంత? 6,48,641. ఎంతమ్మా? 26 lakhs. 48,641. ఓకేనా? యాడ్ IGST at the rate of ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 12%. 12% on 26 lakhs 48,641. 3,70,837. 3,70,837. 17 3 lakh. AV or TV inclusive of all duties. 29,60,070. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లైన్, customs duty payable is equal to 29,66,478 minus 23,86,163. దానిలోంచి ఏవి టీవీ తీసేయండి. 5,80,80 ఇంత కస్టమ్స్ డ్యూటీ కట్టాలి. Today this is what customs duties we have to pay. Right? Inte. Either you will get a problem on value, or you will get a problem on duty, or you will get on both. Ante. Intak minchi asal customs lo problem le undav. Ye problem lo customs lo. Clear? Understood? That's it. This is problem number 1 done. Problem number 2 is on abatement. Tarvata chesta. Problem number 3 is on abatement. Tarvata cheddam. Problem number 4 then the anti-dumping duty. Tarvata cheddam. Anti-dumping duty చెప్పాక చేస్తా. ఇది వేసుకోండి. Integrated tax payable on the article is 12% as per Customs Tariff Act 1975. However, as per the exemption notification, the integrated tax payable is 6%. As per Customs Tariff Act 12%. Okay, exemption notification ఇచ్చి దాన్ని 6% చేశారు. ఏం చేయాలి? If such goods are imported, at what rate integrated tax will be payable under section 33(7) of the Customs Tariff Act? Right. Fifth. As per section 3 subsection 7, as per section 3 subsection 7 of Customs Tariff Act, IGST is payable. IGST is payable at the rates applicable. IGST is payable at the rates applicable as per GST law. As per GST law. As per GST law. Full stop. However, if any exemption notification
However, if any exemption notification or reduction in the rate is given, comma, we have to follow that reduced rate. So, next line. In this case, IGST payable on article was 12%. IGST payable on article was 12%. But however, as per exemption notification, it is reduced to 6%. Hence 6% will apply. Okay na? Chalo. Sixth one is on anti-dumping duty. We'll do later. Seventh. ERR Limited, an Indian company located in Chennai, imported a commodity in January 2023. 5 years code. 6 years code. From USA, which is covered by notification under section 9A of the Customs Tariff Act. Udra. The anti-dumping duty. Chadam. Jane. 14. Calculate the customs duty payable on the basis of the following information. Assessable value of the goods as per section 14 of the Customs Act is 1 lakh. BCD is 10%, IGST is 12.4%. Jason first. Computation of customs duty payable. Take columns, particulars, rupees. Done? Question చూపిమన్నారు చూపించారా చేయలేదు AV or TV ఎంత add BCD at the rate of 10%. BCD at the rate of 10%. థర్టీన్త్ చేసేసామా 13 చేసేసామా బా BCD 10%, IGST 12.5%. 10% on this ఎంత 10,000. 1 lakh 10,000.
SWS at the rate of 10% on 10,000. 1,11,000. AV plus BCD plus SWS. Add IGST at the rate of 12.5% on 1,11,000. 875. AV inclusive of all duties. 1,22,870. Customs duty payable is equal to 124,875 minus 1 lakh. 24,875. 10 marks in your pocket. Yesterday's class, today class. అంతే, ఇంతకుమించి ఏం ఉండదు దీంట్లో. వద్దొద్దు తల్లి, అన్నీ చెప్పాలా? పొరపాటు చెప్పకపోతే మళ్ళీ సాయి సార్ సబ్జెక్ట్ రాదా అని చెప్పలే అంటారు. అనకుండానే అంటారు. అన్నా 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. ఎస్, చూడండి. సత్యనారాయణ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంపోర్టెడ్ ఈజ్ రా మెటీరియల్ ఇన్ వెజిల్. వెజిల్ అంటే వాటర్, త్రూ వాటర్ షిప్స్. ద అసెసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ మిషనరీ అంటే అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ తెలుసా? ఫ్రైట్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఫ్రైట్ 20% లిమిట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆన్ ఎయిర్, వాటర్లో ఉండదు. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 14 ఈజ్ 24,70,000 ఏవి టీవీ. The bill of entry was filed on 20th February 2024. When the customs duty rate was 12%. The vessel was granted entry inwards on 4th March 2024 when the customs duty rate was 14%. Chapandi, section 15. As per section 15, the rate of duty and tariff value, the rate of duty shall be taken on the date of bill of entry or entry inwards, whichever is later. Which one is later? 28th February or 4th March? So which rate you should take? The importer paid customs duty on 12th March. What is the, when the customs duty rate was 10%? When he paid duty it was 10. Is this call? 12 discom, 10 discom, 14 discount. Calculate the customs duty payable. The rate of IGST is 14%. compute the customs duty payable. How much input tax credit is available for Satyanarayana? IGST, IT, sorry. Customs duty మనకి ఇంపోర్ట్ రాదు, ఇది BCD రాదు, సోషల్ వెల్ఫేర్ సర్చార్జ్ రాదు, ఓన్లీ IGST ఒక్కటే వస్తుంది ITC. ఓకే, చలో రైట్. 15th computation of customs duty payable. Particulars. Ready? Chalo, right. AV or TV ఎంత ఇచ్చాడు రాడు? 24,70,000. 24,70,000. Add BCD at the rate of కాదు 10 కాదు 14 ప్రిఫరెన్షియల్ రేట్ 14%. 3,45,800. Add social welfare surcharge at the rate of 10% on 3,45,800. 34,000. 34,000. ఒరేయ్ 34,580. 15 AV
plus BCD plus SWS. Add IGST at the rate of ఎంత చెప్పాడు IGST కూడా 14 రాసుకో 14% on 28,50,380. 5 30 customs duty payable 32,49,433 minus 24,70,000. 7 lakh 79,433. Note: ITC is available only in respect of IGST. It is not available under customs. Hence, BCD and SWS. BCD and SWS are not eligible for ITC. So ITC మనకు ఓన్లీ VAT కాన్సెప్ట్ GST లో ఉంది. We don't have under customs. Hence no ITC on BCD and SWS. Clear? This is problem number పక్కా దీనికి ఏముంటుంది నోట్స్ ఏం లేదు ఐజీ ఏం లేదు ఏమున్నాయి అవి రాయాలి కంపిటీషన్కి రాయాలి వై ఫ్రైట్ వీఆర్ టేకింగ్ నాట్ టేకింగ్ 20% అవి రాయాలి ఓకే చలో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్కి తీసుకోండి నాన్న ఇప్పుడు యూ టేక్ దిస్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి అదే ఇది రాశాం కదా ఐటీసీ ఈజ్ అవైలబుల్ జిఎస్టీ ఇదే 3,99,053 rupees. Only IGST available. BCD, SWS available లేదు ITC. ఎందుకంటే it should be only as per GST law. ఓకే ఇవి ప్రాక్టీస్ తీసుకోండిరా ఇవన్నీ సేమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు మనం చేసినట్టు టేక్ దిస్ 17 ప్రాక్టీస్ ఇది సూపర్ ప్రాబ్లం ఇది చేయండి రా ఇది ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం 6 మార్క్స్కి ఇచ్చాడు బుడ్డ ప్రాబ్లం ఏముండదు మీకు లాజిక్ తెలియకపోతున్నా చుక్కలు కనబడతాయి ఓకే ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ 19 సేమ్ స్టోరీ 20 ప్రాక్టీస్ 21 ప్రాక్టీస్ 22 ఆల్సో ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లమ్సే కూడా ప్రాక్టీస్ మీకు ఎక్కడైతే ఇవన్నీ కనబడి రేట్స్ కనబడ్డాయో అవన్నీ సేమ్ స్టైల్ ఓకే దీంట్లో కొన్ని స్పెషల్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి లైక్ ప్రొటెక్టివ్ డ్యూటీ సేఫ్ గార్డ్ డ్యూటీ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అవి రేపు క్లోజ్ చేసేస్తాం విత్ దట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ విల్ బి డన్ ఓకే సీ యూ